Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Bharat Ane Nenu. This is our Patreon executive producer, Trisha's request, so thank you so much. Appreciate it. This is part 3, so if you haven't watched part 1 or part 2 and you're wondering where can I find that link so I can be all caught up, you got to go to the description below and look for the link there, along with our easy. Patreon link where you can find early access, watch-alongs, members polls, and live streams, and you too can become a Patreon executive producer and make your own requests for us to watch. You so had the infomercial voice. Love it. All right. And if you haven't yet and you like these videos and you definitely want to watch more videos like these, then please consider subscribing, turn on all those notifications, share the video, a like button, slap chayandi. రాయలసీమ బై ఎలక్షన్స్ లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి రమణ అధికార పార్టీ అభ్యర్థిపై 35,000 భారీ మెజార్టీతో గెలుపొంది నా సర్వీస్లో చాలా సీఎంలు చూశానమ్మా. ఎవరు వచ్చినా మనకు ఒరిగేదేం లేదని ఫిక్స్ అయిపోయా. ఎట్టకేలకొక్కడొచ్చాడమ్మా. అతన్ని అనవసరంగా సీఎం చేశామా? రోజు రోజుకి చేయి దాటిపోతున్నాడు. ఇంకెన్ని చేస్తాడో ఏం చేస్తాడో. I love that. It's almost like a foreshadowing. I don't know if he's headed to prison, but with that frame over him was almost like that's where he's headed. He's like in a prison himself. You only had to teach one lesson, and all the rest of them are all like, "Oh man!" Like he did what? మా గురించి పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. ప్రపంచం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనం మాత్రం వాటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం కానీ వాటిని ఆచరించే ప్రయత్నం కానీ చేయట్లేదు. ఎల్లకాలం అజ్ఞానంలో ఉంటే ప్రపంచం కూడా మిమ్మల్ని అయ్యో పాపం అంటాం మర్చిపోద్ది పెద్దయినా. ఏదైనా సృష్టి చేస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్దామంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది బాబు. అక్కడ డాక్టర్ ఉండడు, మందులు ఉండవు. ఇక్కడ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఎంత దూరంలో ఉంది సార్? ఇక్కడ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ సార్. హలో సార్, అనుకోకుండా సీఎం వచ్చాడు చిదంబరం, అర్జెంటుగా బయలుదేరా. I think he loves that shock factor, just calling people up out of the blue. అందరు డాక్టర్స్ ఇలానే ఉంటారా? శ్రీకాకుళం ఎలాగానే ఇతను సస్పెండ్ చేయండి. ఓకే సార్. పిహెచ్సిలో డాక్టర్ ఆ ఏరియా లిమిట్స్లో ఉండాలి కదా. శ్రీకాకుళంలో ఏం చేస్తున్నారు? అంటే పిల్లల చదువులు. మరి వీళ్ళ బతుకులు? శ్రీకాకుళంలో ప్రాక్టీస్ బాగుందనుకుంటా. రేపటి నుంచి వారం వారం రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యూర్ డిస్మిస్డ్. Unless హాస్పిటల్కి కొత్త డాక్టర్ని పెడతాను. రేపటి నుంచి పొదుగుకే కూడా ఇబ్బంది ఉండదు పెద్దాయన. Shaking things up everywhere he's going. well, again, if it becomes status quo, it just defaults and it needs to stop. What I love about his approach, though, here is in a lot of situations, he's not doing everything for everyone. He's trying to empower people to be able to do it themselves. Like, instead of, like, solving the agriculture thing, he's like, no, we're going to get you the technology so you can do it. చాలా రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నాను. ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక్కొక్క రకమైన సమస్యలు. Right? అన్ని ఊళ్ళకి వేరే వేరే అవసరాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కామన్గా అడ్రస్ చేయలేం మేడం స్పీకర్. అలాగని 23,000 గ్రామాల గురించి వేరే వేరేగా ఇక్కడ కూర్చొని డిస్కస్ చేయటం కూడా కష్టమే. ఆర్థిక నిపుణులు మేధావులతో డిస్కస్ చేసి ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్కి వచ్చాను. లోకల్ గవర్నెన్స్, స్వయం పరిపాలన. Is that not already a thing? Like mayors, panchayats? 23,000 గ్రామాలకి ప్రతి సంవత్సరం 5 కోట్లు ఇవ్వగలిగితే ఏ ఊరు సమస్య ఆ ఊరు వాళ్ళే పరిష్కరించుకోగలరు. ఎవరి కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు. He's the only one. Well, because he's actually from the village. Like everyone else is so disconnected. అసలు వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకే ఇచ్చేయటం ఏంటండి? ఇక మనమంతా ఏం పీకాలి, ఎక్కడ పీక్కోవాలి? ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి 23,000 గ్రామాలకి 5 కోట్లు చొప్పునిస్తే 1,15,000 కోట్లు అవుతుంది. విలేజెస్ అన్ని కవర్ అయ్యి ఇంకా సగం బడ్జెట్ ఉంటుంది. చట్టాన్ని రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారా? ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ అలా చేయలేదు. మనమంతా సక్రమంగా ఉంటే ఈ ఆలోచన వచ్చేదే కాదు సార్. మీ బతుకులు మీరు చావండి, పని నుంచి తప్పించుకున్న నాయకుల్ని మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు సార్. నాయకుడు అవసరం లేని సమాజం నిర్మించడమే అసలైన నాయకుడు లక్షణం అన్నాడు ఒక మహానుభావుడు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేసే ఈ నిర్ణయాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం. రండి. Okay, bye. ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రతి గ్రామంలో స్వయం పరిపాలనకి నాంది పలుకుతాం. నిధులతో పరిష్కరించుకోవాల్సిన సమస్యల్ని తీర్మానించుకుందాం. 1
కొత్త బడికి పోయి డొంకను బాగు చేసుకోవడం Look at the sunglass guy there. మరి కంప్యూటర్లు ఒక ఇంటర్నెట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మా ఇష్టమయ్యా అందరం కలిసి తీర్మానించుకున్నాం టీ తాగెళ్ళు It makes a lot of sense. It does. సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే నాలాంటి గొట్టంగాడి అవసరం లేకుండా ఇక నాకు పనే ఉంటుంది. నీతోనే ఇంట్లో కూర్చొని నీతో పాటే ఒడియాలు పెడుతూ. ఎప్పుడో బుద్ధి పుట్టినప్పుడు 10 రేషన్ కార్డులు పంచిన ఎంత గొప్పోడో మన నాయకుడు అనుకుని మండలం నుంచి టౌన్కు పోయే రోడ్డు ఒకటి ఏళ్ల తరబడి గుంతలు గుంతలు పడి కొట్టుకుపోయి దారుణంగా. ఇప్పుడు కష్టమే పడకుండా రోడ్లు బళ్ళు గుళ్ళు చేసేస్తే మనమంటే లెక్క చేయడం మాట దేవుడెరుకు. Well, they kind of are. వాడు జనంలో దేవుడైపోయాడు. వాడిని కుర్చీలోంచి దింపడం అంత తేలిక కాదు. అన్నా నువ్వు కూడా మాలాగా భయపడితే మా ప్యాంట్లు తడిసిపోతాయి అన్నా. వాడు మనిషే కదా, చిన్న తప్పు కూడా చేయడా, చిన్నది చాలు. How does a meeting like that happen and the CM is not aware? Yeah. Like it was like a party meeting and he wasn't there? I guess it's all... Okay, so something's going to happen. He's going to set him up with something like this. కాసేపు ఉండొచ్చుగా. No words need to be said? Oh, till nighttime. Some a little Wow. time has gone by. ఉండిపోవచ్చుగా జీవితాంతం. Is that a marriage proposal? Yeah. Yes. Yes, it was. And that's a yes. As long as Daddy approves. But he hasn't even met Dad yet. సార్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ ద్వారా సీఎం గారి గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. Oh, of course. Yeah. Of course it was someone in some of the old guard. షీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ సీఎం ఆఫీస్. Could that be problematic that she works for him and they're having a romance? నవశక రూపకర్త ఇవి నిన్నటి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వసుమతితో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అక్రమ సంబంధం ఉందని Illegal affair? హెడ్ కానిస్టేబుల్ కూతురు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయిన వసుమతితో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అక్రమ సంబంధం ఉందని వస్తున్న వార్త. That is not how he wanted to find out. Yeah, nope. ఆ అమ్మాయికి రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించి తన దగ్గరే పెట్టుకొని. I'm surprised that he didn't distance himself a bit more and couch that a bit better, because I mean, all celebrities and so forth always have to think about these sorts of things. Yeah, they need to make that public up and up. Yeah. Move. Stop. Hey, get out of the way. Leave. Goodbye. బాగా చదువుకున్నావు, తెలివైన పిల్లవు అనుకున్నా. Again, this is people's perceived, they've done nothing wrong. Well, it's true. She works for him, though. Yeah, but even then, it's like in a company that's huge, the government's the same thing. He didn't know that had nothing to do with hiring her. She was brought in as an expert. తప్పులు చేసామని చెప్పి మా దగ్గర తెగ ఫైల్ గుంజిండు. ఇప్పుడు ఆయన చేసింది ఏంది? Come on, let's not make it ugly. అది తన పర్సనల్ ఇష్యూ. I agree with you. ఎవరస్కుడు గురుడు ఏకంగా ఆఫీసులోనే She విసారణ works పెట్టడం for him. హైలైట్. It was unprofessional. తనపై వచ్చిన అభియోగాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ముఖ్యమంత్రి భరత్ గవర్నర్కు రాజీనామా లేఖ పంపారు. గవర్నర్ కూడా ఆ రాజీనామాను వెంటనే ఆమోదించినట్టు తెలుస్తోంది. What? నవోదయం పార్టీ సహవ్యవస్థాపకుడు వరదరాజులు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వరదరాజులు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతాను. Did he do that? Or I don't think he did. I don't know. We haven't got a reaction from him yet. అందరూ అనుకుంటారు. కానీ ఊహించిన విధంగా మీరు సీఎం అయ్యారు. Maybe he's going to do something to take him down and then have a vote and take him out of position. తనతో ఎలాగైనా ఒకసారి మాట్లాడాలి. వాసు వాళ్ళు ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారంట. ఇప్పుడే స్టేషన్ నుండి ఫోన్ చేశాను. వసుమతి ఏం తప్పు చేయలేదండి. చేయని తప్పు మీరు ఇలా ఊరు వదిలేయటం ఏంటి? కానీ జరిగిన నష్టం చాలా పెద్దది సార్. తన్ని పెళ్లి చేసుకుని లండన్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను. మధ్యతరగతి వాళ్ళం సార్. మాకు ప్రపంచం ఏమనుకుంటుందన్నదే ముఖ్యం. ప్రపంచం మాట్లాడుకునే అబద్ధం నిజం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్. But if it's what she wants, like everyone else be damned, but I get it. It is. ఎప్పుడు అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను. యువర్ అకౌంటబుల్ ఫర్ అ లాఫ్. ఎక్కడున్నా ఎంతకాలమైనా నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. Whoa. What a way to walk out on that. My gosh. Yeah, saying being honest and true to yourself, and again, some of it is about
not listening to what others say and do. నాన్నగారు ఈ 2 బుక్స్ తీసుకెళ్దామని వచ్చాను. నెక్స్ట్ వీక్ లండన్ వెళ్తున్నాను. మీకు ఒకసారి చెప్పేద్దామని వచ్చాను. మీ నాన్నగారు చాలా మంచివారే, కానీ జనమంతా ఆనందంగా ఉన్నారా లేదా, కానీ నువ్వు మాత్రం తండ్రి లేక బాధపడుతున్న నా బిడ్డకి ఆ లోటు తీర్చు. చిన్నవాడివైనా. Yeah, I'm kind of thinking his dad surrounded him by a bunch of people that were not great people. So I don't want to disrespect his dad, but it's questionable. మా పిల్లలు చక్కగా చదువుకున్నారంటే అది మీ వల్లే. వాళ్ళు పెరిగి ఒక మంచి సమాజంలో అడుగు పెట్టాలంటే నిర్మించడానికి మీరు ఉండాలి సార్. వసుమతితో మీ అఫైర్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? What a bunch of animals, wow, man. They didn't even let him start. Wow. Just straight to it. 8 నెలలు చేతిలో అధికారం ఉంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్తో పాటు ఏ రూల్స్ పాటించకుండా అడ్డగోలుగా బతికే మన జనాన్ని త్వరలో మూసివేయడానికి ముస్తాబవుతున్న మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పూర్వ వైభవాన్ని. He's going to tear down the establishment. ఈ చట్టాలు న్యాయాలు సామాన్యులకి కాదు నడ్డు అదుపు లేకుండా ఏదో పనులు చేసే తప్పుడు నాయకుల్ని తప్పుడు నా కొడుకుల్ని ఇలా భయపెట్టచ్చు తెలుసా? Exactly. Oh man. అసలు శిశులైన ప్రజాధికారం వాళ్ళకి అందేలా అలా చేయొచ్చు. He's the snap. నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవటమే మీ అందరికి ఉపయోగం అనుకుంటా. Yep. You guys think that's so more important? True. వసుమతి ఒక మధ్య తరగతి అమ్మాయి. తనకి నచ్చిన వాడు తనని అర్థం చేసుకున్నవాడు దొరికితే జీవితం ఇంకా బాగుంటుందని కలల కన్నా ఒక సగటు అమ్మాయి. వసుమతిని చూడగానే నాకు నచ్చింది. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ చనిపోయినప్పటి నుంచి నా లైఫ్లో ఏదో వెలితి. వసుమతి నా జీవితంలోకి రాగానే ఆ వెలితిపోయి ఏదో నా పక్కన ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేశాను. నన్ను ఇలా చేసిన అమ్మాయిని బంగారు బొమ్మలా చూసుకుందాం అనుకున్నాను. బట్ ఐ కుడెంట్. మీ వల్ల Scolding his unwieldy children. No, because you all made it something dirty and unruly and so forth. పెంట్ హౌస్ లో రాసలీలలు అని ఒక పెద్ద మనిషి రాశాడు. Oh, stare him down. Oh, he knows it. He knows who it was. ఉంటే ఆ పడగదిలో ముగ్గురుతో చేసే కాపురం గురించి ఓ శుభోదయాన్ని ఇలా రాయగలరా సుబ్బోదయం సుబ్బారావు గారు? మనసులు చంపేసే రాతలు రాసి మీ ఇంట్లో బియ్యం కొనుక్కుంటే ఆ బియ్యం మీ ఒంటికి మంచిది కాదు. You earn dirty money. Oh, man, when he stares at the camera like that, it's so intense. Yeah. మీరు అడగాల్సిన ఇంకా అడగచ్చు. No one's going to ask because He they're did like... say he answered all their questions. He would, and I think he did. Yeah. No one had any questions left. They're like, yeah, that sums it up. Yeah. ఎవరమ్మా ఏం కావాలి? అవునా? ఓట్లేసి 5 ఏళ్ళు మీరు ఉండాలని మేము ఎన్నుకున్నాం. పైన ఉండి సీఎం గట్టుడై ఉండాలి, కానీ అతన్ని ఎన్నుకునే అధికారం మాత్రం మాకు లేదు. ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి ఎన్నుకునే అధికారం మాదిరా బాబు. ఆ కుర్చీలో భరత్ మాత్రమే ఉండాలి. That guy always has to step back. చాలా ఇబ్బందికరంగా తయారవుతోంది సార్. ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు ఎన్నుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని కూడా వాళ్ళే ఎన్నుకోవాలంట. అసలు ఏం తప్పు చేశాడని సీఎం పదవి నుంచి తీసేశారని ఒకటే గొడవ. మనసులో ఉన్న మాట మీకు చెప్పడానికి అందరూ భయపడుతున్నారన్న. ప్రస్తుతానికి మీరు దిగి అతన్ని సీఎంని చేస్తేనే రాష్ట్రం అంతా కొంచెం సెటిల్ అవుతారు. కష్టంగా ఉన్నా ఎంత త్వరగా చేస్తే అంత మంచిది. Yep. And we're all out of here. That guy is talking so much differently after all of his henchmen got his butt whooped. Well, in a sense, his own butt whooped. నన్ను నమ్మి మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు అప్పచెప్పారు. Came to confess. సరిగ్గా డ్యూటీ చేయకుండా మిమ్మల్ని కూడా ఓడిపోయేలా చేశాను సార్. కానీ నేను మిమ్మల్ని ఫేస్ చేయలేనేమో అనిపించింది. ఆ గిల్ట్తో పర్సనల్గా నేను నా టీం అతను ఎవరికో భయపడి ప్రస్తుతం ఒరిస్సాలో బరంపూర్ దగ్గర మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు తెలిసింది సార్. Wait. మీ నాన్నగారి డెత్ వెనకాల కూడా చాలా మిస్టరీ ఉందని. Okay, I thought, even from the very beginning, that maybe it was a suspicious death. Because if his dad was actually a good guy surrounded by these people, they would take him out. Got his personal bodyguard there. This is the guy that we kept seeing referred to.
సీనియర్ మోస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జర్నలిస్ట్. వేరే రాష్ట్రం వచ్చి చాటుగా ఎవరికీ తెలియకుండా ఎందుకు? చాలా రోజుల నుంచి అపోజిషన్ లీడర్ వాళ్ళ అబ్బాయి డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ గురించి అలిగేషన్స్ వింటూ ఉన్నాం. కానీ ఇప్పటి వరకు దాని గురించి ఎవరేం యాక్షన్ తీసుకోలేదు. సో అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఐ డిసైడెడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఆన్ మై ఓన్. అతను సంపాదించిన అక్రమ ఆస్తుల్లో అతనికి పార్ట్నర్ ఉన్నాడు. మీ ప్రాణ స్నేహితుడు నానాజీ ఏలియస్ వరదరాజు గారు. గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఓ పెద్ద మనిషి, ఆపోజిషన్ సైడ్ Yeah, నుంచి remember all those key people he wanted to keep? It's a rare, deadly combo. Here's the evidence, sir. I hope you kept copies of all of that. We'll be waiting for your action, sir. Maybe in his library. ఇది జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన చనిపోయారు. ఆయన చనిపోవడం, పోస్ట్ మార్టం జరగకపోవడం, క్రిమేషన్ జరగడం, ఇదంతా నాకు చాలా సస్పిషియస్గా అనిపించింది. That's why they didn't wait. They did it ASAP. Oh, he's telling him some more dirt that we're not supposed to know just yet. And that's why he stopped that investigation, not just because of the political correctness of it, but... he did keep it. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే మిమ్మల్ని కూడా ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు. నేను కూడా ఇక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి. I think he can handle himself, to be fair. Yeah, but there are just so many crazy people, so many of the crazies. Yeah. Come on, hurry, dude. Okay. He might end up out in a very rural village where he will have a whole bunch of allies. Oh, yeah. తప్పించుకోవడం కంటే తరిమేయటమే బెటర్ ముక్తార్. We just can't get out in an easy way. Oh, okay. Some good brakes on that car. Oh! Clearly they don't really know about his reputation. Obviously not. Whoa! They took the seat with them. Okay. This is like... This is the CM's hammer, the equivalent of Thor's hammer. Throw him down so hard that he flies. He goes sliding. Oh! That's good. Who's still alive? కానీ దారిలో మీలాగే చాలా మంది చాలా చోట్ల నా కోసం వెయిటింగ్ అని తెలుసు. అలాంటి చోటు దొరుకుద్దో లేదో నా డౌట్. అందరినీ ఇక్కడికి వచ్చేమని కబురు చేస్తే చీకటి పడే లోపు పూర్తి చేసుకొని మిమ్మల్ని పంపించినోడి దగ్గర కూడా వెళ్ళాలి. Hey, just the battleground. Don't you think he would have made a call too? Rebar of that size and concrete. I told you, man! He brought his own army. I don't think he knew, though. They probably... Yeah, see, he's surprised. He didn't call him. It's just word got out. Word got out. Okay. Another cautionary tale to why you should never rule with fear, because ruling with like hopes and kindness definitely wins you more hearts. Definitely. Oh, and it's much bigger than when he had the CM's escort. This is like kilometers long. వేరే కబూర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని తెలుసు. 100 మందికి పైగా పంపుంటారా? 45 ఏళ్ల స్నేహం,
రాఘవరాజు వరదరాజు ఇద్దరు కాదు ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు అందరూ. తప్పు. వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కాదు ఇద్దరు. ఇందులో ఉన్న బంధం అబద్ధం కాదు నిజం ఒక్క మాట చెప్పండి. ఆ బంధం నిజం కాదనుకుంది మీ నాన్న. He's got to spin it. అధికారం చేతిలో ఉంటేనే మంచి చేయగలమని పార్టీని స్థాపించు. అధికారంలో ఉండాలంటే కొందరిని తొక్కాలి, కొందరిని పెంచాలి. ఇది ఆలోచించకుండా మీ నాన్న నన్నే శంకించాడు. నన్నే లోపల వేద్దామనుకున్నాడు. You do the crime, you do the time. కలవాలని ట్రై చేస్తున్నాను. కుదరదున్నావంట. ఉన్నట్టుండి నా నుంచి ముఖం చాటేయడానికి బాధగా లేదా? చాలాసార్లు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనుకున్నాను. నువ్వు వినవని అర్థమైపోయింది. అందుకే ఇలా. So he even put him in the hospital. పడిపోయేలా నేను చేసేది. Oh, dirty. మందుల బదులు విషయం పంపిస్తున్నాను. డాక్టర్ సాయంతోనే. Money. కుదిరితే వచ్చే జన్మలైనా నమ్మకంగా ఉండు. As if the nurse and so forth wouldn't notice that. They're paid off. Oh, that's He already true. paid all the doctors. Yeah, that's true. And the only way you'd get inside there is if he paid them. నా స్నేహితుడైన తరువాతే నీకు నాన్నైన జనానికి నాయకుడైనా. ఏది మంచి ఏది చెడు అని ఆలోచించే శక్తి ఉందనుకుంటున్నాను. మంచి చేయడం కోసం అధికారంలోకి రావాలనుకున్నారు. కానీ అధికారం ఉండాలంటే తప్పులు చేయాలంటున్నారు. ఏం సిద్ధాంతం? ఇవన్నీ చేసి ఎదిగాను అనుకుంటున్నారు. కింద స్థాయికి తెగజారిపోయారు. ఒక తప్పుని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి ఇంకో తప్పు, దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి ఇంకోటి ఇంకోటి. And it's a cycle, never gonna end, and you make excuses and excuses. Yeah. సాక్ష్యాలతో సహా అందరూ మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. భరత్, తండ్రి లేకపోయినా నీకు తండ్రి లాంటి వాడిని. You're a baddie father. ఇంత బతికి ఈ రూపం ప్రపంచానికి చూపించడం కష్టం అని నాకు తెలుసు. అనుభవంతో ఏం చేయగలరో మీరే ఆలోచించండి. భావితరాలకి మీ ముగింపు పాఠం అవ్వాలి. And all the people around him that are going to go down and... No, they're like, hey, I'm, I got something to do at the house. Good luck, buddy. Yeah, I'm out of here. భారత్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని Yeah. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా Kind of thought he was going to do that. Yeah. శాసనాలను అనుసరించి All of them. Oh my gosh, it is going to be one empty assembly. We need an answer to his love story, though. Yeah, well, I Her hope dad needs to be maybe reinstated. this is it. Yes. Hey, do you want your job back? Brought his family with him. వాటి గురించి నా గురించి జనం మాట్లాడుకున్న అబద్ధం నిజం చేయకూడదన్నారు. కానీ ఒక Correct. అందమైన నిజాన్ని అబద్ధం చేయకూడదు సార్. Yeah. బసుమతిని మా అబ్బాయికి అడగడానికి వచ్చాం. నాకంటే మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. బసుమతి కంటే అదృష్టవంతురాలు వేరెవరు ఉండరు. Like the entire village showed up for this. హైదరాబాద్ నుంచి మీ ఊరు రావడానికి నా లైఫ్లోనే కష్టమైన జర్నీ అనిపించింది. ప్రతి క్షణం నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తానా అని. Remember? So I really liked this. First of all, I mean, I did. I liked the story. I liked how he acted through the whole thing, and it was interesting because it was almost like this game he had to play to learn all the pieces and all the parts, how they were all acting. He made a couple mistakes because he trusted too many people to think that, oh, they couldn't be that bad, right? They couldn't be that corrupt. And, No. And this system can't be that broken. Yeah. But and this also had a pretty good, like, all-rounder. It had that love story, it had the drama, and it had the action a little bit, and the fight scenes yeah, and the stuff fight scenes were that good. were done very well. Yeah. So, I mean, it hit all of those points, and it was very entertaining from start to finish. The acting was really good. I think I enjoyed his acting in this one quite a bit more than in Srimantadu, but, I mean, he was even good in that too, but this, he played a little bit more, I think, in-depth character, like, had different emotions and stuff going on through the whole time, whereas in Srimantadu, he was almost like man with the plan, straight focused and stuff. But anyway, I liked it. What did you think? So,
I liked it as well too. I think it had a lot of great acting. There was lots of multiple themes, many that get me choked up, but I think that overall the story was very good. I actually like this one a little bit better than Nota, okay? Because you know, that one started off with him being a bad boy and party boy, frat boy and everything. And this one came from a very different place. He was estranged. His block was that he wasn't, he had honestly not been in the country for a long time. So he had lost touch with the customs of language, the people, and just his own family. And so there was this other story that I liked a whole lot better coming through. And I just liked that a whole lot better than the other one. But it was sort of the same with Nota too. It because was. even though he was like a bad boy and stuff, like he was not really around his family as well, much. yes, but again, that was his family. But he was in the culture, and he was an apart way from the general populace. And so I really liked that he, you know, and this is where, you know, it just really got to me how he was willing to be with the people and be for the people. And you saw that in all the little ways that he was doing it. He would see people and it's like, he could have just passed that basket lady, but no, he stopped to look and admire her wares and, you know, just acknowledged that she was doing something and that she existed and that she was important, okay? And not just a quick drive-by. Sure. And, you know, and then, you know, he celebrated in that ceremony. So it's just that whole vibe of I am not above you. You have put me in a place where I am supposed to be serving you and taking care of you and helping you and giving you all a better life. And I really like that whole theme that just was really, really strong. And I like the fact that he had 5 degrees. So obviously very intelligent, very mindful, and he was willing to shake things up even though there was this existing status quo. So I like that a whole lot. Well, you know, since you brought Nota up, N-O-T-A, there were some similarities for sure, because it was like someone that was young took his father's position as CM, and they were both CM. But someone could argue that there was more of a character arc because he had flaws. He came from this bad boy background. And now all of a sudden he's asked to be super responsible and take on like a mantle. And at first he didn't care about it. And he was kind of shrugging it off until he saw real world consequences of what is happening when there's this political divide. And there was also this political backstabbing and all that sort of stuff. So I think both movies definitely have its merit, you know, but I can't say that one is better than the other, to be honest. I mean, I was really, you know, I was entertained by both, probably about equally. So, I mean, Prakash Raj is in this, and I really like him. I mean, he plays a really good villain. Right, he does. He does. And a good dad. So I was a little, as soon as I saw him enter on frame, I was like, oh, is he the dad in this? Because he plays a good dad. But no, he took the other role. So, you know, one thing, though, that I want to bring up that this is said, because this is something that I actually talk with my family a lot, because every time I go to India, it's like the traffic, you know, like it's unavoidable. There's so much traffic and people break the rules because it's like, if everyone was in these lines, like it's almost like you can't have those like lines like you have in a country like the US, because if you did, could you imagine how long that would be? People are squeezing in wherever they can squeeze in, because that's how you like, you know, like make that line a little shorter. But if everyone was in these like neat tiny lines with how narrow these streets are sometimes, it's like you'd be backed up for kilometers and kilometers. Like it would be gridlocked like you wouldn't believe, right? And the whole point, how many people are on motorcycles, they do these things to squeeze through the traffic so that cars can pack in a little closer, and that's so the motorcycles can like get to the front or something, because they first off, motorcycles can take off much faster than cars. So then it's like, you know, you're not holding people up. So it's almost like this trickle down sort of thing. You know, you have like the big, like, I don't know, marbles and the small marbles, and then they all go like that. So it's, but then breaking the law, it's again like empty streets. I saw it so many times. I had to go, so we went from somewhere like Rajouri Gardens to go to Gardens,
and we went from there to Bharatpur, and the distance really isn't that long. I did it on the back of my grandpa's scooter, and it took us over 2.5 hours. It took so long, and it was because traffic. The traffic was crazy, and I mean, I'll admit we went up onto one of the sidewalks at one point, and then we were, because it was like there's not anyone there walking, but of course maybe they're not walking because it's like it's they don't too want to get dangerous. hit. Yeah, it's too dangerous. Yeah. But then it's like where do the pedestrians walk and all that sort of stuff. So I mean, I'm not saying it's right, or I'm just saying like I think the answer of putting penalties like that is really rough, because for some people, like 10,000 rupees, I mean, seems pretty steep, but for them, I mean, depends on how rich you are. Some of the richest people in the world live in India. So is it okay that they're allowed to break all these rules? Because for them, they're like, oh no, I'll do it. I'll break these rules and I'll just pay the money because it's nothing to me. But then the other people who, don't have the money and stuff, if you enforce the same amount of penalties, like for them, they don't even make that much in a month. Right? The one guy, he was like, it's my entire paycheck. Yeah. So it's rough. It's a very, I mean, obviously something needs to be fixed, but I don't know if it's that simple. And so, and a few things that just seemed a little too like, hey, we're going to do this and we're going to shake things up because I'm new and empowered. Too easily. Yeah, maybe, but I mean, I like the intention. I like the idea. And I like the idea that maybe something can be done to fix all of that stuff, because it's true, like, especially if you're coming from London and then going there and you're like, what is this world, especially since he hadn't visited since he was a little kid and lived there. Because and he wasn't driving before, Yeah, so, I mean, it was a good contrast. So I like that, but again, I don't know if it's that simple. But I do like the idea of, like, having own villages and stuff control their own finances, because they know what they need. Well, yeah, exactly. Who better to know what their needs are and what the highest priority is than some local people? And you get consensus on, hey, what's the most important? We need a hospital, man. We this is more important. Our hey, or our roads, a lake or a road or something. Exactly. We need we saw it in Panchayat. Some of the things that became very important to them. The one city street light, the solar lights, which gave them a gathering point at night that they could go to. But also fixing the road in the Panchayat, right? Because they had to go to the MLA and try to get the funds, and the MLA was controlling it. So it's kind of like this, because the MLA was controlling all the funds and deciding who gets what, and then it's like almost like a power seething sort of thing. Whereas if that money was dispersed directly to the Panchayat, they would have they would already taken care of it. Although even in the Panchayat, there was like the east versus the west, right? Of course. So even there was like some. But again, that's why the locals need to figure that out and get honest with themselves and say, okay, we got to break down this east-west thing. But they all know what they need. They just are like, we don't have the funds to do it. Yeah. So what are you going to rate this one? So I'm going to give this a 9. I liked it a lot. It was very, very good. I again, liked the story. Love the themes. Love the love story. I mean, I think the love story was played in just the right way here. It did not become an over huge component of the overall storyline, but it was key to it, and I think it was very good. Yeah, so. It humanized him more. Yes. Because like all these sort of things you throw at him, it humanizes him, and you could easily put someone in power as a CM, and then it's like, if you only focus on the political professional life, then it kind of is like, okay, how do I connect with him? They're a political robot. Yeah. So I'm with you. I like that. And I like that it was called out almost like that he did resign and all that, and then made it public, because I mean, there is this sort of thing, right? When you're a boss. So it could have been like she has a crush on this guy, so she joins the office, but then it's like, how can you reliably say that he's not using his power? I mean, you'd like to think that a nice guy wouldn't, but you can't bend the rules like that, just because there's a rule like that for one person, but I'm a good guy is not an excuse for that rule. So you have to distance yourself and be like, look, if we're going to pursue a relationship, if we're going to be spending this much time together outside of work, I mean, you need to distance. You can't be in the same, like, be someone's boss of someone, because then it's almost like, okay, even though that person might not see it that way, that like the person that's not the boss,
They're like, he wasn't taking advantage of me. But then it's like, yeah, but he has the power. Like, what if something happened in the relationship and you wanted out of it, but then now it's like you're working for him and this is the way you decided with your life. I mean, how can you be sure that he's not going to take it out on you at the office place? You know? Happens all the time in It corporate does. America. Oh, all the time. That's why there's laws here, so many laws about it. And that's when she joined. I'm like, oh, I don't see this happening like having a good ending. But, you know, so it did even get called out there. But so there were mistakes, and so he did make the mistake. So I like also the music, even the background music and all that. It was really fun. I love that they did all these fusions, like with like a Latin feel. Latin feel, but they also did like some English lyrics and stuff mixed into one of the songs. And I mean, it was really powerful, and it really hit. So I liked the music in it, liked the acting, like all that. I love that so one scene with that glass place. That was really nice. We gotta find out where that is, because that is just. I was like, it kind of looked like a set because they filmed like all around it, and it like one of the angles looked more like a set. But if it's not a set, definitely, hopefully, someone lets us know in the comments. That is just so impressive. And yeah, I'll take that. I'll take his jacket as a Christmas present. But yeah, so I'm going to give it a 9 because I liked all that. I just wish maybe he would have had more of an arc. Like, I wish he would have made more mistakes in the beginning instead of always being like that perfect guy. But I get it. I mean, like, he comes in and he was like, from even a childhood, he made that mistake when he was a kid, breaking a promise, eating the ice cream, and then he was taught a lesson of like what breaking a promise means, like, you know, the sun going down and then the promise of it coming back. And it really hit home when he was a kid. So, I mean, it does make sense in the storyline and all that, but I do like, and I mean, if you guys watch our videos a lot, then you'll know that I like a flawed character that has like sort of flaws that a lot of people connect with. I mean, but in this movie, it was almost like the guy that everyone aspires to be. And then so if he was making too many flaws, maybe people are like, oh yeah, he's great, but you know, he did this. But, you know, and maybe that's where I think maybe NOTA had a slight edge on this because he did make those mistakes and stuff, right? And so for me, I connected with the character. But here, it was also just a very nice story. So a night, because I was very entertained, start to finish. I did like the action in this one, which I don't think that NOTA had. So, I mean, this was like the full rounder. So I really did enjoy that. But you guys definitely let us know in the comments, what did you think? And if you have any other recommendations for Mahesh Babu movies, definitely let us know in the comments, because I'd love to check more of them out. And if you have not yet, and you like these videos and you want to see more videos like these, then please be sure to subscribe, share, a like button, slap chayandi.